Il 18 completos de John Legasin, ceremonia, solo otro invierno gris, mañana en un tranquilo suburbio estadounidense donde la nieve se acumulaba a lo largo de las aceras, y nadie se molesta en pelear hasta mediodía. No había pastel en la cocina. Mostrador, sin tarjeta, sin globos pegados, torpement contra la pared. En cambio allí había una bolsa de lona desgastada junto a la puerta principal. Si ora, Ravelin estaba de pie junto al lavabo, con los brazos cruzados. Su expresión era tensa y distante. La cafedra gorgoteaba detrás de ella, Lenin dos, el silencio que ninguno de los dos parecía dispuesto a ceder. Los cheques se detuvieron, dijo finalmente, sin mirarlo, no podemos seguir así. John asentí, lentamente como lo había estado esperando incluso, si no hubiera corrido. Al otro lado de la habitación Darson se apoyó contra el marco de la puerta, su rostro delineado con algo meses pasado qua era culpa tal vez o agotamiento. Él abrió la boca y luego la cerró de nuevo. Sobre la mesa de la cocina había una pila de facturas dicas impegas. Desde el pasillo, leglatas de bill y irregular de sis hijo. John se dio cuenta de todo. El simper lo hizo, y hizo lo impera por quería decir que lo entendí que las cosas habían cambiado, que lo que si, versión de familia que alguna vez intentaron ser, si habla erosionado silenciosamente bajo la presión, dinero estras realidad. On así entenderlo no hizo que deliera nada, menos, puedo darme un par de días si Darson murmura casi para sí mismo. No, la señora Ravelin interrumpe más bruscamente esta vez. Tiempo. Hemos hablado de esto. Hizo decisión tomada. John recogió el bolsa de lona. Si sentían las ligera de lo que parecía, debería haberlo hecho, como si apenas se hubiera sostenido, cualquier cosa, solo unas pocas prendas de ropa. A 121 en efectivo y el peso de ser no deseo. Sus dedos se deslizaron en su bolsillo de la chaqueta, rozando contra él, pequeña moneda de plata desgastada de su abuelo, lo había dejado, chatarra. Señora Ravelin, una vez lo había amado. John apretó su agrolo. De todos modos dio un paso afuera. El frío lo golpeó al instante afilado y implacable. Detrás de él, la puerta se cerró con un silencioso clic final. Nadie pronunció su nombre. Y por primera vez en su vida John me di cuenta de algo con absoluta claridad, no se va de casa. Simplemente, yo no tenía uno. John no estaba vagando sin rumbo. Incluso mientras el frío le picaba la cara y la nieve le empapaba. A través de sus zapatillas desgastadas, ya sabía a dónde iba. Mas all, la última gasolinera. Pasado el tranquilo barrios. Mas alla del punto donde las farolas dejaron de fingir que mantenían personas a salvo. En el tramo de bosque, la mayoría de los lugareños lo evitaban. El tipo de lugar, la gente solo hablaba de ello cuando eran contar historias que no conocían del todo. Así es donde su abuelo había vivido, y es donde el tren, el coche estaba. No lo había pensado en ese momento, en realidad no. Pero ahora cada paso parecía guiado por algo enterrado profundamente en su memoria. Su abuelo, Altharian solía hablar de eso, lugar de una manera que nunca lega hacerse sentido. Si alguna vez te quedas sin lugares para vivir, habla dico una vez, con voz firme, pero distante. Violi. No te mentir, Titu sonaba como uno de esos cosas extras y medio serias de la gente mayor, dijeron cuando no quisieron explicar, ellos mismos. Ahora era el único dirección que tenía. El recuerdo del día, todo cambia, regres más nítido, más de lo que esperaba. Su abuelo había, he estado sentado en ese viejo sillón reclinable una que cruja cada vez que se movía. Parece más peculiar de lo habitual,
fragile, como si el tiempo finalmente lo hubiera alcanzado, lo no pudo criar como te mereces, lo había admitido. Su tono era tranquilo pero grave, pero pudo encontrar un lugar quasi, es lugar había sido el revel, y la casa de los Darson. En aquel entonces ellos, no eran como eran ahora, tenían una, ingresos estables un hogar tranquilo, es tipo de, vida normal qui perquia segra de la afura. Y habían acordado levarse John, quizás por el dinero, quizás no, completamente. Su abuelo lo sabía, no era perfecto. John podía verlo ahora, pero había sido la mejor opción para un cansado, el anciano se había ido. Antes de que John se fuera este, Altherian había presionado el desgastado, una medida de plata en la palma de su mano. Algunas cosas, no parecen gran cosa. Había dicho, encontrado endos con la mirada de John. Pero ellos son solo las cosas que permanecen reales, los bosques, la nieve se espesaba mientras John caminaba, la nieve se aferraba, las ramas, pesadas y silenciosas. El aire, que se sentía diferente, más frío, sí, pero también más silencioso, como si el mundo hubiera, me alejé y este lugar en paz, le dolí en las piernas, tenía los dedos entumecidos, hemos de una vez pensar en cambiar de rumbo, volver. Tenía que haber un lugar más fácil, un refugio, una estación de autobuses, algún lugar con calor. Pero cada vez que venía el pensamiento, algo en él lo apart, porque lo más fácil nunca había funcionado realmente para el antes. Entonces lo vio el tren auto, estaba apartado a un lado de un lugar olvidado, vieja oxidado y desgastada por el clima mitad, enterrado en la nieve como si hubiera sido dejado, atrás por el tiempo mismo. No parecía como un refugio. No parecía seguro, parecía honesto. El viento azotaba, las costuras rotas, haciendo que el metal cruja, en arroyos largos y irregulares. El sonido resona, entre los árboles bajo inquietante. John se detuvo a unos metros de distancia, mirando fijamente. Esto era lo que el abuelo lo había dejado. No hay consuelo, no seguridad, solo la verdad. Dentro era peor de lo que esperaba. El aire picaba en su piel. El suelo era de acero helado. Cada hueco en las paredes dejaba pasar el frío. Como si perteneciera al. John dejó caer. Cogí su mochila y intenté encender una hoguera. Nada lo intenté nuevo. Seguía sin funcionar. El encendedor parpadea débilmente y luego se apaga. Soltó un suspiro lento, sus hombros apretando. Esto no va a funcionar él, murmur entre dientes. Por un momento, la idea se sentía setlida real. Y él podía irse. Podía volver caminando antes de que la guerra. Pierre. Busca otro lugar más seguro, más fácil. John se quedó allí, mirando fijamente hacia el bosque que se oscurece. Entonces su mano se mueve, casi sin, pensando. En su bolsillo, la plata moneda, free, desgastada, familiar. La guerra, entre sus dedos aprieta la mandíbula. Esto era todo lo que le quedaba de alguien que, no se habían dado por vencidos con él. Y este lugar le gustara o no era la única, algo que esa persona había dejado atrás. John, exhaló lentamente. Luego volvió a sentarse en el suelo helado. No porque él creía que mejoraría, pero, por primera vez, al hallarse, me sentir que si me hubiera cuidado. Para el tercero de noche, el frío no era solo incómodo. Era implacable. Se volvía incomodo, en todo. John podía sentirlo en sus huesos, en las yemas de sus dedos en el camino. Su respiración era cortante y irregular. El sueño llegaba en breves y inquietos episodios. Nunca es suficiente para volver a sentirse humano. El vagón del tren cruje bajo el peso de el viento. El metal raspaba, la madera cruje. Sonaba como si todo aquello pudiera ceder en cualquier momento.
luego la tormenta golpe. No fue gradual, no fue suave. Fue un golpe seco, en el bosque como si tuviera algo que hacer probar. La nieve lega de lado espeso y seguidor. El viento alaba a través de cada grieta en el vagón del tren, abriéndose paso, dentro como si fuera el dueño del lugar. Dentro minutos, la temperatura baja en menos al, y la fina capa de calor, John había logrado aferrarse lo que había desaparecido, luego vino el goteo. Al principio era solo un punto, un golpe lento y constante, luego otro y otro, agua del deshielo. La nieve se filtraba por el techo dado, cayendo sobre el suelo de acero y helado, gotas cles propagan rápidamente. Gil, dijo John, murmura su voz tensa con frustración. Agarra lo poco que tenía. Trozos de madera, un panel roto, cualquier cosa, y trate de arreglarlo. Pero todo parecía temporal intil, a la tormenta no le importaba cuánto lo intentara. Las manos temblaban, no solo por el frío sino de algo más que se infiltrando. Duda, esto no era supervivencia. Esto era apenas aguantando, y hago yo aquí. Dijo en voz alta, las palabras sonando, huico en el espacio vacío. Por primera vez tiempo desde que el pensamiento no solo paz por su mente, sequed. Podría irse ahora mismo, antes, las cosas empeoraron antes de que él se convirtiera en otra historia que nadie termina. El goteo se hizo más fuerte. Frustrado, John pedí una de las tablas sueltas del suelo cerca de la esquina. Se movió ligeramente. Hizo una pausa, luego se agachó. La madera estaba podrido de abil. Lo abrí con entumecimiento, dedos hasta que cedía con un romo grieta. Debajo de ella, escondida en una grieta poco profunda, el compartimento era una pequeña caja de metal. John lo mira fijamente por un segundo, su respiración disminuyendo un poco la velocidad. Tienes que estar, me estás tomando el pelo, lo sac. El metal estaba frío pero intacto. Dentro cuidadosamente envuelto, había una colección de monedas antiguas, diferentes tamaños, diferentes marcas, todos desgastado por el tiempo y una carta. Su peco se tensa incluso antes de abrirlo, y lo sada. La letra era, inequívoco, si en contraste esto, significa que te cuidaste. John Tragg se leva con dificultad. No podía darte mucho, no es una casa perfecta, no es fácil vida, pero esperaba poder darte algo honesto, apret con mis fuerza el papel. El valor casi siempre est oculto en los lugares, la gente lo ignora. Si entiendes eso, estás bien. John deja escapar un lento, respiración, sus ojos se posaron en las monedas, entonces lo not. Un pequeño espacio vacío. En la colección, mismo tamaño, misma forma, como la manda en su bolsillo. Durante mucho tiempo, en ese momento, simplemente se sienta ali. La tormenta, afuera seguía rugendo. El techo se filtra nada sobre su situación, mágicamente cambiado. Excepto que algo había cambiado, esto no fue casualidad. Esto no fue suerte, esto se lo habían dejado a el John Tura. Sac la manda de plata y la sostuvo sobre la espacio vacío, no lo coloc no an. En cambio se recost contra el perd fría mirando la colección. Se vende todos estos, pudo salir encuentra un lugar, empieza de nuevo en algún sitio más fácil. Pero si hizo eso, esto lo que fuera esto, desaparecería. Lo último que su abuelo había elegido para él. John cerró los ojos por un momento, segundo, luego asentí para sí mismo. No todos, dielo dijo en voz baja. La decisión se instala en su pecho firme constante. Usaría lo que necesitara, pero él no lo perdería todo y sin él logra encender un fuego. Pequeño de abil parpadeante pero real. Y para él, por primera vez desde que comenzó la tormenta, John no sentía que simplemente estuviera sobreviviendo,
sentia qua había elegido quedarse. El figo no lo cambia todo de la noche a la mañana, pero cambia lo suficiente. Pasa una semana, luego otro. John trabaja a través del frío con una especie de quietud, terquedad, determinación que ni siquiera se dio cuenta, lo había hecho. Repar el teco lo mejor que pudo, podrá reforzar las paredes con madera recuperada, y descubrísimo, mantener el fuego encendido durante más de unos pocos horas seguidas. No era si modo, pero era habitable, y eso era nuevo. La época en que el comienzo del invierno se instala, algo estable, el vagón del tren no. Ya no me siento como anatado, me sentí retenido juntos. El viento seguía olando afuera, pero en el interior se oía el crujido bajo de fuego, el leve olor a humo y algo desconocido, un calor que no desaparecía el segundo, dejaste de prestar atención. John monta la manida de plata encima de la pequeña, una estufa que él mismo había construido. No como decoración, sino como recordatorio. No lo hizo completamente, and no lo entiende, pero él lo sabía importaba. La primera persona en aparecer era Nara. No llama a la puerta, solo empujé. La puerta se abrió como ella esperaba, vacío o como si no le importara si no lo era. Ella se quedó, con los hombros tenso, con la mirada penetrante y vigilante. Todo en ella indicaba que estaba lista para irse antes de que alguien pudiera decírselo vives aquí, pregunt, escudriendo el espacio, ese, dijo John, sin moverse, de todos modos ella entra. Naira era la tipo de persona que había aprendido a sobrevivir mantenía en dos un paso por delante de recazo, se podía ver en si mo ella habilch, si mo se movie, si mo no lo hizo, adaptarse a cualquier cosa. Los primeros días ella lo proba todo. Puertas abierta, tom comida de la que necesitaba, hizo comentario solo para ver si John lo haría reacción. No lo hizo, no porque no lo hiciera, lo nada pero porque lo hizo. La ruptura. El momento leg cuando ella golpe el marco, sosteniendo la manda de plata separada de la pared. Golpe el suelo con un crujido seco. El sonido rezón en la habitación. Naira se qued paralizada, durante medio segundo, el tempo justo para demuestra que no fue un accidente. John Cameron, lo cogí y lo revis. El cristal estaba roto, pero la moneda estaba intacta. Exhale lentamente. Squares. Que date, dijo tranquilo pero firme. Tijo. No tienes que romper cosas para demostrar una. Naira no respondí, pero ella tampoco se fue. Que le parecían unos días después. Estaba más calado, más joven, un silencio que no era natural, fue elegido. El no habla no una vez, solo observé. Me quedé cerca de la bordes. Dormí ligeramente. Me sobresalté ante un movimiento repentino. Ruidos. John no no preguntó. Preguntas que él no estaba preparado para responder. Él simplemente hizo espacio. Entonces una noche, que él desapareció. La puerta estaba abierta. El fuego seguía ardiendo, pero la cal risada había desaparecido. Afuera, el viento había vuelto a rechar, mordas y cortante. John no duda, agarrar su abrigo y salí. No, gritando, sin pánico, solo movimiento. Paso a través, la nieve hasta que lo encontré, acurrucado, detrás de un árbol caído, tratando de hacer a él mismo lo suficientemente pequeño como para desaparecer. John no dijo nada. Simplemente se sentía a su lado esperando. Pasaron los minutos. Luego lentamente se acerquó matando. Eso fue suficiente. Para cuando caminaron de vuelta, el fuego dentro del vagón del tren estaba ardiendo. Y por primera vez, no para que algo que John tuviera que hacer, lucha por mantenerse con vida. Se sentía como algo que todos estaban empezando a hacer, compartir. 2 años después, volví el invierno,
de la misma manera que siempre, en silencio, pasado y sin complejos, pero dentro del vagón del tren, las cosas eran diferentes. El fuego ardía de forma constante. Las paredes resistieron. El espacio se sentía habitado. No perfecto pero sólido real. John estaba de pie, cerca de la estufa, ajustando una pieza de madera. Cuando soy un golpe, tres golpes secos. Desconocidos insegura. Naira levanta la vista inmediatamente. Su cuerpo se tense. Kale se queda paralizado donde estaba. Se senta, con la mirada fija en la puerta. John no se mueve de inmediato. Algo sobre, golpe me resulta familiar. Cuando abrí la puerta, el frío entra primero, luego, los vio. La hora ravelan parachimas pequeña, de lo que recordaba. Cansada su voz, se quiebra mientras hablaba. Nosotros no lo sabíamos. Gata mutterir, el señor Darson se queda de pie. Detrás de ella, mes silenciosa que nunca. Perdimos la casa. Adada, todos solos desmoronaron. La nieve se aferraba a sus abrigos. Sus rostros reflejaban esa misma mezcla de orgullo y desesperación que John había visto una vez antes. Solo que ahora éramos pasado. Entonces legamos. Te acogimos dijo la señora Rowland, su tono cambia ligeramente. No lo hicimos. Tengo que hacerlo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Naira dio un paso al frente, mostrando ira por su rostro. Kale instintivamente retrocedía, tensando los hombros. El pasado se habla calado en el interior. John se queda quietado. No reacciona correctamente, lejos. En cambio, echo un vistazo a su hombro en el fuego. En Naira, en Kale, y finalmente la monda de plata, montado encima de la estufa. Por un momento, todo queda en silencio, y entonces el entendido. Dejarlos quedarse no sería, simplemente se amable. Sería repetitivo. Algo ya había sobrevivido. John dio un paso al frente y colocó una pequeña bolsa en frente a ellos. Cómoda, un poco de dinero en efectivo, suficiente para pasar los próximos días. Esto es lo que puedo ofrecer dijo con calma, y firm. La señora Ravelin frunció el ceño. Un poco. Eso es todo. John la mira los ojos ya no te digo nada. No, ira, sin amargura. Solo la verdad. Dud luego segura lentamente y camining. De vuelta la nieve. Esta vez John no los observa por mucho tiempo. Cierra la puerta. Clic el sonido fu firm final pero no cruel. Dentro el fuego seguía ardiendo. Nara volvía sentarse todavía tenso, pero más tranquilo ahora. Kale se relaja, solo un poco, su respiración constante otra vez y John. Se queda ali parado un rato, segundo luego volvió al calor el había construido. No dado construido. Entonces aquí está la pregunta. Si las personas que, una vez te dejo apareció en tu puerta, las dejarías volver a entrar. Yo lo harías. Elegel perdón, oli mitzo ambos. Si esta historia significa algo para ti, si te hizo sentir piensa, siento recuerda algo que no lo esperaba, suscribit y que date. Síguenos para leer más historias como esta. Porque veces lo más difícil es. Lo único que aprenders no es si amo sobrevivir.